Kwazwai kwa muri mose, greetings, salibonani. Want to welcome you to chidzidzo chedu. Turukudzidza quarter ino on a very important topic, not death, dying, and the hereafter. Death, dying, and the future hope. Ndo chidzidzo chedu chekota ino. Turukudzidza vhiki rino about my resurrections before the cross. Pane vanhu vakamutswa na Jesu kana kuti vamwe vakamutswa ne other prophets before Jesus died. Ndo vanhu vatinenge tiri kudzidza nezvavo. And we'll be trying to look at what does the Bible tell us about death, dying, ne tariro yatiinayo for tomorrow. Tisati taenda mberi, just want to pause for a word of prayer. Baba wedu vari kumusoro kudenga taungana pamberi pechigaro chenyu cheushe panguva dzino. Amato wangu tenzi ndekuti dai mazarura pfungwa dzedu, dai matibatsira tenzi kuti tikwanise kunzwisisa zviri kutaurwa neshoko renyu, tikwanise kuswedera pedyo nemuchinjikwa. Zvese ndonamata muzita raJesu muponesi wedu, amen. Resurrections before the cross. Memory text yedu iri kubva kuna John chapter 11 verse 25 and verse 26. Jesu ari kutaura naMaria, Bible wrote, and Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die forever. Do you believe this? Mashoko ari kutaurwa na Jesu. Uchiti inini ndini kumuka nehupenyu. Takatarisa mukati me-Old Testament pane ma-references mazhinji kuti vanhu vangu vaine tariro beyond death. One example is Job. Paanga ari kurwara paya anoti, I know my Redeemer lives and I will see him in my flesh on the last day. Job anga aine that hope of a resurrection. As we read through many other passages, for example, Psalm chapter 49 verse 15, but the redeemed from me, but God will redeem me from the realm of the dead, and he will surely take me to himself. Munyori wemapisarema anga ine tariro kuti there is hope even beyond the grave. Saka toda kuti titarise vanhu vakamuka before the cross, and we will look at my resurrections that occur tichitsvaka kuti what can we learn and how can we better understand nyaya yekufa nekumuka kwevakafa. Tikuda kutarisa resurrection ya Moses. Jude verse 9, there is something that we are told about Moses. Bible rinotiro, but even the archangel Michael, when he was disputing the devil about the body of Moses, did not himself dare condemn him for slander, but he said, the Lord rebuke you. Right, saka tunaona ka debate kari kuitika for the body of Moses. Then takatarisa Luke chapter 9 verse 28 kusvika pana verse 36. Tinodzidza nezve transfiguration. Jesu nevadzidzi vake vanokwira pamusoro pegomo, and there are two people who appear to Jesus. One is Elijah. You remember kuti Elijah haana kusvika pakufa, akangoenda kudenga nengoro yemoto. Then Moses ndiye akafa, and Bible wrote that akabva azomutswa akaenda kudenga. Saka on the Mount of Transfiguration we see Moses and Elijah appearing. Pane vamwe vanobva vadzidzisa kuti Moses akaonekwa na Jesu nevadzidzi vake, wakaona the soul of Moses kana the spirit of Moses, ndo zvavanenge vari kudzidzisa, asi his body was buried. Asi izvi zvinopikisana nezvinotaurwa neBhayibheri. Pataverenga Jude 9, zvanzi Jesus and the devil had a dispute over the body of Moses. Saka zvichireva kuti resurrection yakaitika kuna Moses wasn't just a resurrection of the soul, but this was a resurrection of the complete man. Zvinotsigira zvimwe zvatakadzidza kuti munhu is a living soul.
hapana a spirit that lives separately from the body, asi these two are one. In fact, pfungwa iyoyo yokuti hapane an immortal soul, pane chimwe chinhu chisingafi pamunhu, haisi pfungwa inobva mubhaibheri, asi inobva from Greek philosophy. Patinodzidza mukati meshoko raMwari, shoko raMwari rinotaura kuti munhu is a living soul, a combination of the breath of life plus the dust of the ground creates this living soul. Saka zvinhu zvatakatombodzidza kuti ndo zvinotaurwa nebhaibheri. Takawerenga kuti Moses paakafa, Deuteronomy inotiudza kuti Moses akafa at 120 years old and he was buried in a place that was hidden. Nzvimbo yacho haina kuonekwa nevamwe kuti akavigwa pape, asi akavigwa mugomo naMwari, asi Mwari akabva amutsa Moses ndobva aenda kudenga. Havasi wese wakafa wanoenda kudenga, asi Moses akamutswa naMwari because of the special relationship that he had naMwari and the special things that God wanted to show. Moses akamutswa naMwari zobva aenda kudenga, asi wazhinji wanenge wafa, wanenge vari mumakuwa avo wakamirira kuuya kwechipiri kwaJesu. Zvinhu zvatakaongororawo zvakare mukati meshoko raMwari kuti wakafa havasi kurumbidza Jehovha, wakafa hawana zvavanoziva. Zvinhu zvatakaona mukati mechidzidzo chedu, asi zvanhasi tiri kutaura kuti Moses paakafa akamutswa naJehovah, and we see him on the mountain of transfiguration as a special exception. Moses is there. In fact, Moses na Elijah pavanouya on the Mount of Transfiguration, they appeared to Jesus physically in the body. Moses was not allowed kuti apinde into the earthly Canaan, but instead he was taken to the heavenly Canaan. This teaches us something about God. He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to his power that is at work within us. That's Ephesians chapter 3 and verse 20. Inotaura izvozvo kuti God does more. Moses may have prayed kuti I want to go into earthly Canaan, but instead he is given Canaan yekumusoro kudenga. Pane two Old Testament cases dzemaresurrections. One is 1 Kings chapter 17 verse 8 to verse 24. Apa tiri kutarisa nyaya yaElijah and the widow of Zarephath. Elijah anoendako panguva yedrought, achigarako mwana wemudzimai uyu anobva ashayika, and Elijah is able to pray for her and obva amutswa. We have another occasion again in 2 Kings chapter 2, 2 Kings chapter 4 verse 18 to verse 37. This time the Elisha anosangana the Shunammite woman, omuakira imba, and then Elisha prays mai ava obva vaone mwana. Mwana uyu paanozozvarwa oti kurei, ari kushanda nababa wake kumunda, anorwara obva afa ari pamakumbo amai. Mai vanobva vaenda kuna Elisha woti mwana uya afa, asi handina kumukumbira, saka motoona zvekuita munhu waMwari. And Elisha anoenda, to cut a long story short, omutsa mukomana uyu. Saka takazowerenga kuna Hebrews 11, Bible rinototaura kuti by faith these women received their children back from the dead. Saka we find this resurrection, or these two cases, the resurrection. In the first one, we see it occurred during a great apostasy here in Israel, the time when all of Israel was following after Ahab, who had introduced Baal worship munyika yeIsrael. Wazhinji Elijah pale paakatombosvika achifunga kuti inini ndini ndega ndasara ndichiri kunamata Mwari kudenga. But we find in that kind of pagan society, God still brings the dead back to life. An amazing story about how God goes outside the territory of Israel, goes to the Phoenician woman
Zarephath, and he's able to bring her back to life. A wonderful example. The second example in Shunem, we find, again, this is a small village, but now this one is in Israel. Elisha had done many things in that area, like helping a lady, angatopererwa ashaiwa kana mari yekubhadhara zvikwereti. Elisha helps her, and then now he meets this prominent Shunammite woman, prays for her to have a son, but the son dies. And Elijah prays, and the son is brought to life. These women are women with very different backgrounds. One is very wealthy, the other one was poor and struggling. But they had one thing in common: the same saving faith. Very different nationalities. One was a Phoenician, aitobva kuTaya kuSidon. Umwe wacho was an Israelite, but they have that same saving faith. And this becomes an important ingredient mukama wedu namngari. These are great stories. But for each of these two accounts, how many untold others didn't end in the same miraculous result, with the same miraculous result? What about this sad fact should teach us how central to our faith the promise of the resurrection at the end of time? Saka takaongorora vanhu vazhinji vasingatotaurwi hawana kuona the miracle of resurrection. Pane shirikadzi zhinji dzekuti vana vakatongofa vakarega kumutswa. Tichiongorora izvi zvinofanirwa kutiratidza kuti chakakosha kumuka panozouya Jesu. That resurrection is absolutely important for our faith. Kuti tirambe tichitenda tichikura muna Kristu, that power, that faith in the resurrection is something that we should never lose sight of. Now we are looking at the son of the widow of Nain. Son of the widow of Nain. Acts chapter 10 verse 38. Jesus went about healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Indeed, but nowhere through the Gospels, the accounts of Jesus ministering to many needy and hurting souls, which is why many later Jews came to believe that Jesus was the promised Messiah. Pane paaitopinda into a village, and in the entire village paisatosara paine munhu mumwe chete akasara achirwara nekuti Jesu anga apinda into that village. Now we find an account when Jesus is going into a town called Nain. This is Luke chapter 7 verse 11 to verse 17. Jesu arikupinda, achipinda muguta iri, pane vanhu vari kutobuda vachienda kunhamo, vachichema mukomana uyu kuti afa ashaika. Vachichema kudaro, Jesu anobva asvika, and paanosvika, he just does a simple act. I want to read from verse 14. He said, "Don't cry." Then he went up and he touched the bier, the coffin, and they were carrying him on. And the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, get up." And the man sat up and began to talk. And Jesus gave him back to his mother. During the ministry ya Jesu in Galilee, he had healed the sick and expelled demons. He and his followers were approaching the gates of Nain when they meet with this funeral procession. In the open coffin was the son, the only son of a widow, who was weeping inconsolably. Maya wachichema, Jesu anozadzwa necompassion, and he performs the miracle that we have just spoken about. Jesu obva ataura kumukomana, mukomana obva amuka. Both the Phoenician
and the Shunammite woman had asked for help from Elijah and Elisha. Vanhu vakatouya vachikumbira kuti tibatsirei. But now patinosvika panyaya ye-the widow of Nain, shirikadzi iyi haikumbiri rubatsiro, asi Jesu anoona the need and he initiates action. This shows us that God cares. Pane nguva dzekuti tisati tatokumbira, Mwari anopindura minamato yedu. And sometimes God is able to see our unsaid requests. While it's important kuti titaure zvatinenge tiri kuda kuna Mwari, pane nguva dzekuti Mwari anotoona zvatinenge tichida tisati tataura, and he initiates action. True religion involves caring for orphans around us and widows. Though obviously we won't be able to do the same kind of miracle that Jesus did. What we can do is minister to those who are hurting around us. Saka simba rekumutsa wakafa isu sevanhu hatina, simba iroro rina Mwari, asi zvatinokwanisa kunyaradza vanochema. Saka zvakakosha kuti tizive kunyaradza vanhu vanenge vari kuchema, vanhu vanenge vachirwadziwa, tiswedere pedyo navo tichivanyaradza. Saka zvakakosha kuti tienderere mberi nethat ministry yaJesu yekunyaradza vanochema. The second person that we are going to look at in the New Testament is Jairus' daughter, mwanasikana waJairus. And nyaya yacho ndofunga inyaya yatinoziva, inotaurwa in several different Gospels. In Mark chapter 5 verse 21 zvichidzika, we find an outline yenyaya iyi of Jairus' daughter, a ruler of the synagogue, anouya kuna Jesu achikumbira kuti mwanasikana wangu ari kurwara, she's almost at the point of death. And when she is lying sick, Jesus says something to him. He says, no, don't worry, don't cry, only believe. And while he's waiting kuti Jesu ari kuuya kumba, pane munhu anobva auya neshoko kuna Jairus, Mark 5 verse 35, oti don't bother the teacher, your daughter is dead, mwana wako afa. And Jesus then responds and says, do not fear, only believe. Indeed, all the Father could do is simply trust kuti ndo zvataurwa naJesu, even though he didn't know what Jesus was going to do. Jesu achisvikapo pamba, anosvika achiona vanhu vazhinji vari kuchema, there's a lot of commotion. Jesu obva ati, the child is not dead but asleep. Vanhu vanobva vaseka vachifunga kuti Jesu haasi kuziva zvaari kutaura. But Jesu angaruda kuti vanhu vabate kuti rufu, kurara, this is a metaphor for death. Sleep is a metaphor for death, because death is not permanent, but rather death is a temporary thing that happens. Takamirira kuzomutswa kechipiri naJesu. Saka Jesu obvati death is a sleep, kumirira, takarindira, particularly wanenge wakafa muna Kristu. Vanhu vanofa vaine tariro. Kana wakafa usiri muna Kristu, yes, wakarara, uchazomutswa, but unenge wakumutswa for judgment. Saka death is a sleep. This comes as a comforting metaphor. After the resurrection of this girl, who saw, all those who saw it were so filled with amazement. Vanoshamisika kuti chii chiri kuitika. No wonder the final death is absolute. And no wonder it seems kuti death is absolute. It seems like death is irreversible. Saka vanhu kazhinji vanobva vatoshayiwa tariro, because kana munhu afa zvinoita kunge hapasisina reverse gear. Asi what we need to grasp, mashoko anotaurwa naJesu ekuti do not fear, only believe.
takaramba tiine tariro, we will see Jesus bringing those who are dead back to life again, and we can be reunited nehama dzedu dzakafa, nekuti death is not the end, but death is simply a sleep or a pause. Takamirira that glorification that will come with God. Lazarus is the last character that we are going to look at, of those who were resurrected before the cross. John chapter 11, we read the story ya Lazarus. Pano ya shoko oti shamwari yako shoko rikuya kuna Jesu, shamwari yako yaunoda Lazarus iri kurwara. And Jesu anobata, no, don't worry, this sickness is not unto death. And achifamba nevadzidzi vake anodzokorora mashoko aya akambotaura pamusoro perufu rwaLazarus, mashoko akambotaura about that girl, mwana waJairus. Iye zvino tinonzwa Jesu akumataura zvakare kuti Lazarus is asleep, Lazarus arara, Lazarus azorora, achitaura kuti ayo, death is not permanent, kana kuti death is not the end, but there is hope beyond the grave. Saka, this is something that was meant to give courage. Then vanhu vanobva vaseka woshaya kuti vadzidzi vaJesu vanotoshaya kuti Jesu ari kuti Lazarus akarara, saka ngatitomurege azorore. Jesu obva azotaura plainly kuti vanhu varasa zvandataura. Jesu obva ataura kuti aiwa Lazarus afa, kuti wanzwisise. Asi Jesu ari kufananidza rufu nekurara. By the time inosvika Jesu, Lazarus, mutumbi wacho waLazarus wakutonhuhwa, akutoora. Asi kunyange zvadaro, Jesu anouya obva ati inini ndini kumuka neupenyu, achingotaura kuti zvaitika apa, it's not the end, but I have power to reverse even death. And Bible rotaura kuti Jesu nobva ataura kuti Lazarus muka, Lazarus obva amuka, achibuda muguva aine upenyu hutsva hwaapuhwa naJesu. Zviri kutiratidza kuti Jesu ane simba, even simba over death. Jesu achitaura anoti ndini kumuka neupenyu. The one who believes in me will live even though they die. Whoever lives believing in me will not die, will never die. Do you believe this? Jesu ari kutaura kuti munhu anenge ari kutenda mandiri, kufa kwaanoita hakuzi kufa nekusingaperi, asi kufa kwekurara kana kuti kwekuzorora. Mashoko aya, mashoko anofanirwa kutibatsira kuti tirambe tichiendera mberi muupenyu hwatinorarama, upenyu hwakazara nerufu. Munoziva tinotarisana nerufu day by day, but we have hope because Jesus is the resurrection and the life. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna ona neumwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna ona neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna ona neumwe, hakuna umwe mukuru zveba, hakuna ona neumwe asi anozvita muduku, hakuna ona neumwe
anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna hakuna nguva asipo iye, hakuna hakuchina neimwe, kana usiku ruripo, hakuna neimwe, anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe, kana munyangadzi hamurambi, hakuna neumwe, anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zvepa, hakuna nechimwe, hangatinyi mimusha kudenga, hakuna neumwe, anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna